What's up guys? ඔන්න අපි ආවේ channel එකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකට අද අපි කරන්න යන්නේ GoPro HERO 8 versus Firecracker experiment එකක්. අපි එනං යමු වීඩියෝ එකට කෙලින්ම වැඩි කතාව ඕනේ නැහැ යමු. Right guys අපි දැන් experiment එක ලෑස්තිලා ඉන්නේ. තියෙනවා GoPro HERO 8 එක තියෙනවා. තව Firecrackers තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. යමු experiment එක. Oi. GoPro HERO 8. Oi. GoPro HERO 8. Right guys, මේ දින GoPro එක චූඩි දේවල් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් උණු වෙලා තියෙන රබර් එක. Okay, now we're going to check the water resistancy after the experiment. Here we go. As you can see, it still works. The only visible damage you can see is this slight burn in the rubber. Other than that, nothing internal. Still works fine. So we used 30 firecrackers for the experiment. So this GoPro HERO 8 survived 30 firecrackers. It's a very durable product. Highly recommended. And it's definitely worth your money. So yeah. GoPro, where to go? GoPro එක වැඩනේ.